Hi all, welcome to our channel NEET Study Master. So did you know everything around you is made of tiny particles like your phone, water, food, even your body is made of tiny invisible particles. Have you ever thought of how milk turns into a curd, iron getting rusted, sugar dissolving in the tea? Yes, all these are chemistry. இதெல்லாம் எப்படி முடியுதுன்னா இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி தமிழில் வேதியியல்னு சொல்லுவோம். ஸோ டுடே வி ஆர் கோயிங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் கெமிஸ்ட்ரி ஃப்ரம் லெவல் 0 ஈவன் இன் அ வே அ பிகினர் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வாட் இஸ் கெமிஸ்ட்ரி? கெமிஸ்ட்ரினா என்ன? கெமிஸ்ட்ரி இஸ் சிம்பிளி த ஸ்டடி ஆஃப் மேட்டர் அண்ட் சேஞ்சஸ். மேட்டர் மீன்ஸ் anything that has weight and occupies space. For example, water, air, food, metal, anything be in the universe. உங்களை சுற்றி இருக்கிற ஏதோ ஒரு பொருள், எந்த பொருளாக வேணால் இருக்கலாம். If it occupies a space and it has a weight அப்படின்னா that is what we call it as a matter. So chemistry helps us to understand what things are made of, எதனால் ஆனது, how reaction happens, எதிர்வினை எப்படி நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க உதவுது, how the changes happens, மாற்றங்கள் எப்படி நிகழுது, இது எல்லாத்தையும் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ சம் ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மில்க் டர்ன்ஸ் இன்டு அ கர்ட். ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது? இட்ஸ் அ கெமிக்கல் சேஞ்ச். Similarly, iron turns into a rust. So இது இங்கே என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது? அது வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். அதே மாதிரி சுகர் dissolves. சுகர் எப்படி கரையுது? So here we call it as a physical change. So chemistry is not just a subject, it's happening around us every second. So next, objective. இங்கே என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்? what we will learn here. So in this unit we will basically learn the language of chemistry. We will understand India's contribution towards the chemistry. We will learn about what is an elements, compounds and mixtures அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். We will learn about chemical formulas, scientific units or chemical units and measurements, basic chemical laws, atomic mass and calculations. இந்த calculations, atomic mass calculations இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். So simple meaning, scientists need a way to measure and describe matter accurately, and that's what this chapter teaches us. So next பார்த்தீங்கன்னா how கெமிஸ்ட்ரி டெவலப்ட், எப்படி இது வந்து ஆரம்ப கட்டத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சது. ஸோ கெமிஸ்ட்ரி நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இன்றைக்கி இந்த டெக்கேடில் ஆரம்பிச்சதெல்லாம் கிடையாது. இட் ஹேஸ் அ லாங் ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்ட்ரி. ஸோ ஹவு டெவலப்ட்? ஸோ வி கால் இட் அஸ் அ ஆல்கமி ஸ்டோரி. ஸோ இந்த டேர்மை ஞாபகம் வச்சுங்க, ஆல்கமி ஸ்டோரி. ஸோ பிஃபோர் மாடர்ன் கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸிஸ்டட், பீப்புள் ஃபாலோட் சம்திங் கால்ட் ஆல்கமி. ஆல்கமி பீப்புள் ட்ரைட் டு convert cheap metals into gold, find eternal life, prepare medicines. ஸோ மருந்து தயாரிக்க ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ இதெல்லாம் அப்போ நினைக்கும் போது சிரிப்பாக இருக்கலாம், பட் தட் வாஸ் அ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி. ஸ்லோலி ஹியூமன்ஸ் லேர்ன்ட் த்ரூ மல்டிபிள் எக்ஸ்பீரிமெண்ட்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி எவால்வ்ட். ஸோ நம்மளாம் நினைக்கலாம் யூரோப்பில் தான் ஃபஸ்ட்டு கெமிஸ்ட்ரி ஆரம்பிச்சதுன்னு, பட் chemistry started from India. India's contribution towards the chemistry. ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம் ரிலேட்டட் பாயிண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். Many people think chemistry started only in Europe, but actually ancient India already had strong chemical knowledge. We call it as a Rasayana Shastra. People worked on medicines, metals, dyes and perfumes
அண்ட் சோப் மேக்கிங். இதெல்லாம் ஆரம்பத்தில் நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சது. மருந்து தயாரிக்குது, மெட்டல்ஸ் ஆர் டை, எப்படி ஒரு துணிக்கு டை கலர் மாற்றுறது, பர்ஃப்யூம்ஸ், சோப், இதெல்லாம் அந்த காலத்துலேருந்து இருந்திருக்கு நம்மக்கிட்ட. ஸோ லெட்ஸ் சி சம் இம்பார்ட்டன்ட் கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ். இது யாரெல்லாம் இதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க, எப்படி இதுக்கு இந்தியா கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுச்சு, எதனால் சாத்தியப்பட்டுச்சு, எப்படி இந்த அளவுக்கு எவால்வ் ஆகணும், இதெல்லாம் யார் மூலிமா ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்றத பார்க்கலாம். த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சரக்கா. ஸோ இவர் சரக்கா ஸ்டடி டிசீசஸ் அண்ட் மெடிசின்ஸ். டிசீசஸ் பற்றி படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க, மெடிசன் படிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. ஸோ ஹி யூஸ்ட் பிளான்ட் பேஸ்ட் கெமிக்கல்ஸ் டு ட்ரீட் இல்னஸ். ஸோ அவர் மருந்து எல்லாமே கிரியேட் பண்ணது எல்லாமே பிளான்ட் பேஸ்ட். ஸோ டுடேஸ் ஆயுர்வேதா மெடிசின் கம்ஸ் ஃப்ரம் தீஸ் ஏர்லி ஐடியாஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஆயுர்வேதா மெடிசின்ஸ் நிறையா பார்க்குறோம். எல்லா ஆல்மோஸ்ட் நிறைய நோய்களுக்கு ஆயுர்வேதாவில் மருந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி ஆரம்பத்தில் இந்த மாதிரி சரக்கா இந்த மாதிரி பீப்புள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணது மூலிமா தான் ஆரம்பிச்சது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சுஷ்ருதா. சுஷ்ருதா வாஸ் அ surgeon. So he used chemicals during surgeries and medical treatments. So even ancient surgery involved chemistry. So அந்த காலத்துலேருந்தே சர்ஜரிக்கு we started using chemistry. So next contributor பார்த்தீங்கன்னா நாகார்ஜுனா worked with metals and mercury components. மெர்க்குரினா தமிழ் என்ன தெரியுமா? பாதரசம். He was like a metallurgical chemist. ஸோ மெட்டல்ஸ் மூலிமா எப்படி என்ன உருவாக்கலாம், என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு இவர் நிறையா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கார். ஸோ த நெக்ஸ்ட் பர்சன் இஸ் சாரக்கபாணி அண்ட் ஏன்ஷியன்ட் டெக்ஸ்ட்ஸ். Chakrapani. Chakrapani worked on soap and chemical preparation. Books like Rasarnava and Rasharatna explained how to purify metals, how to prepare chemicals. So ancient India had structured chemical knowledge. அந்த காலத்திலேருந்தே நமக்கு கெமிஸ்ட்ரி கான்ட்ரிபியூஷன் நிறையா பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தி ஏன்ஷியன்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இது எப்படி நமக்கு இப்போ தெரியுது? We have an archaeological proof. Archaeologists found many chemical usages in old civilization. Metal tools, jewelry, pottery, perfumes and dyes. Many people were already doing chemistry even without modern labs. அந்த காலத்தில் லேப்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. பட் ஸ்டில் we did lots of contribution. நிறைய தேடுதல் பண்ணியிருக்கோம். எக்ஸாம்பிள், indigo dye used for cloth coloring, that itself is a chemistry. ஸோ இப்போ இந்த காலத்தில் இதெல்லாம் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம்? பிகாஸ் ஆஃப் ஆர்காலஜிஸ்ட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம பார்த்தது பார்த்திங்கன்னா கீழடி அகழ ஆராய்ச்சியில் we found many things like pottery, நிறைய பாட்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம். ஸோ மெட்டல்ஸ் நிறைய எடுத்திருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும். ஸோ ஹவு அந்த காலத்திலே இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ அந்த காலத்தில் லேப், இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜியோ லேபோ எதுவுமே கிடையாது. பட் we still made many things. So that is what our contribution towards chemistry. From alchemy to modern chemistry, chemistry didn't become overnight. Overall ஒரு நைட்டில் இதெல்லாம் சாத்தியப்படலை. It evolved. It develops in multiple stages. First, alchemy, then lathochemistry. So lathochemistry na medical based chemistry. So then finally the modern chemistry. இப்படி தான் evolve ஆச்சு. So it crossed multiple stages. So modern chemistry studies four main things. Composition, what matter is made of.
ஸ்ட்ரக்சர், how particles are arranged, ஒவ்வொரு particles இருக்குன்னா அது எப்படிலாம் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது ஸ்ட்ரக்சர். And its properties, how substances behave, ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருள் கூட கலக்கும் போதோ ஆர் தனியாக இருக்கும்போதோ ஏதோ ஒரு ரியாக்ஷன் ஆகும்போது எப்படி அது பிஹேவ் பண்ணும்போது அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி மாறுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தண்ணியை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றிங்கன்னா அது எப்படி அதோட ஸ்ட்ரக்சர் சேஞ்ச் ஆகுது ஆர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மாறுது ஆர் ஹீட் பண்ணால் எப்படி மாறுது. ஸோ சேஞ்சஸ், ரியாக்ஷன்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் பற்றி பார்க்குறது தான் மாடர்ன் கெமிஸ்ட்ரி. Basically, scientists started asking what is matter actually made of. எப்படி இதெல்லாம் இருக்கு, how matter is உருவாயிருக்கு. What is atoms and molecules? So that is a core concept for us. The biggest discovery was this: everything is made of atoms and molecules. திங்க் லைக் நீங்கள் இது இப்படி ஞாபகம் வச்சுங்க, லெகோ பிளாக்ஸ். ஆட்டம்ஸ்னால் ஒரு லெகோ பிளாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும், மாலிகுல்ஸ்னால் இட் வில் ஹாவ் அ லெகோ ஸ்ட்ரக்சர். ஈவன் ஏன்ஷியன்ட் ஃபிலாசபர் கன்னடா செட் மேட்டர் இஸ் மேட் ஆஃப் டைனி பார்ட்டிகல்ஸ் கால்ட் பரமணு. ஸோ கெமிஸ்ட்ரி ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டு see the invisible world behind everything. ஸோ இது நம்ம சில விஷயங்கள் நம்ம நேரில் பார்க்க முடியும், ரியாக்ஷனோ இல்லை என்ன ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னு பார்க்க முடியும். சில விஷயங்கள் நமக்கு கண்ணுக்கே தெரியாது. ஸோ கெமிஸ்ட்ரி ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் how the things happen behind everything, like behind the scenes மாதிரி. ஸோ இதெல்லாம் இருக்கட்டும், பட் why chemistry? எதுக்கு நம்ம கெமிஸ்ட்ரி தேவை? பிகாஸ் கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸ்பிளைன்ஸ் why food cooks, why medicine works, how or why metals melt, why pollution happens. Everyday life question has chemistry behind it. ஸோ நம்ம தினந்தோறும் பார்க்குற எல்லா விஷயத்துலையும் சுற்றி இருக்க அத்தனை விஷயமும் கெமிஸ்ட்ரி ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் நடந்துட்டு தான் இருக்குது. கெமிஸ்ட்ரி இஸ் பேசிக்கலி த சயின்ஸ் ஆஃப் எவ்ரிடே லைஃப். ஸோ இதை ஏன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், எப்படி ஒரு ஃபுட் குக் ஆகுது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பால் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து ஹீட் ஆகும், ஒரு லெவல் வரைக்கும் பாயில் பண்ணணும். ஸோ பாலை ஒரு பொருள் கூட மிக்ஸ் பண்ண என்ன ஆகும், அந்த சேஞ்சஸ் அங்கே என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது. ஒரு காய்கறியை வந்து ஒரு காய்கறி ஒரு ஸ்டேஜில் வேகும், இன்னொரு காய்கறி இன்னொரு ஸ்டேஜில் தான் வேகும். ஸோ இது எப்படி நடக்குது, இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறதுக்கு பெருசாக தெரியாது. பட் at the back end, these are all chemistry. How the medicine works. For example, இந்த புண்ணுக்கு இந்த மருந்து தான் தேவைன்னு எப்படி நடக்குது, அது போய் அந்த புண்ணுலையோ காயத்திலையோ எப்படி போய் அது வந்து ரியாக்ட் ஆகுது. ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது கெமிஸ்ட்ரி. நமக்கு இதெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியாது, எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது என்ன ஆகுதுன்னு. ஸோ இதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணுறது கெமிஸ்ட்ரி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ ஹவு த மெட்டல் மெல்ட்ஸ். ஸோ ஒவ்வொரு மெட்டலுக்கும் ஒரு ஹீட்டிங் பாயிண்ட் இருக்கும் மெல்ட் ஆகிறதுக்கு. ஸோ அந்த மெட்டல் மெல்ட் ஆகினதுக்கப்புறம் அதை எது கூட மிக்ஸ் பண்ணலாம், எது கூட கலந்தா என்ன ரியாக்ஷன் எப்படி உருவாகும், இதுக்கெல்லாம் கெமிஸ்ட்ரி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஒய் பொல்யூஷன் ஹேப்பன்ஸ். பொல்யூஷன் எப்படி நடக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் பார்க்குறோம். பொல்யூஷன் இட்ஸ் லைக் ஸ்மோக் மட்டும் கிடையாது, வாட்டர் பொல்யூஷன், ஏர் பொல்யூஷன், மல்டிபிள் பொல்யூஷன்ஸ் அதை. இந்த பொல்யூஷன்லாம் எப்படி நடக்குது, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது கெமிஸ்ட்ரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, அல்ட்ரா சிம்பிள் சம்மரி, கெமிஸ்ட்ரி is nothing but study of matter and changes. அது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு? It started as alchemy. Ancient India had strong chemical knowledge. Famous contributors are Charaka, Sushruta, Nagarjuna. இவங்கெல்லாம் பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்காங்க. மாடர்ன் கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டடீஸ் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகுல்ஸ். ஸோ இஃப் திஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நான் சொல்லிக் கொடுத்தது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னா, கெமிஸ்ட்ரி will be easy for you. Please do subscribe. Study NEET Study Master. Thank you.